What's up guys, this is Lincoln from Muscle Factory BD. So the Mr. Olympia 2019 weekend was from September 12th to September 15th, and Brandon Curry is this year's Mr. Olympia. So what we're going to do today, we're going to take a deep dive into the posing routines, and we're going to try to analyze what actually happened. First off, this is William Bonac. He took second place. He was a runner-up from this year. So as you can see, William Bonac, he's not a very tall guy. William Bonac into lomba bodybuilder na. He's only 5'7", I guess, 7 inches tall. The thing is, he has a very narrow structure, shoulder width temon beshi na, but he has maximized whatever he has had so far, and he is actually packing the maximum amount of muscle that he can pack onto the frame of his at the moment. The only thing that was sticking out is like his midsection was a bit blocky, and he actually didn't do anything to hide it. এবং সবসময় উইলিয়াম বোনাকের সমস্যাটা হয় মিড সেকশনটা নিয়ে। ব্যাক, হি হ্যাজ এ ভেরি থিক ব্যাক, যথেষ্ট ডেফিনেশন, যথেষ্ট ক্ল্যারিটি আছে। কোয়াড সুইপস, হ্যামস্ট্রিংস, এভরিথিং ওয়াজ অন পয়েন্ট, বাট একটু একটা থিন লেয়ার অফ ওয়াটার যত থেকে ছিল, ফাইনালের দিনও ছিল। And as we all know, Neil Hill was his long-time training guru, his mentor. But Mr. Olympia 2019 এর আগেই নীল হিলের সাথে একটা টিপ হলো ওনার, সেটা কমিশনের যে পার্সেন্টেজটা ট্রেনারের কাছে যায় সেটার ভাগ বাটোয়ারাটা নিয়ে। ইউজুয়ালি যেটা হয় যে একটা বডি বিল্ডার যতটুকু আর্ন করে পুরোটাই বডি বিল্ডারের কাছে যায় না, এখান থেকে কিছু সেগমেন্টেশন হয়ে যায়, কিছুটা ট্রেনারের কাছে যায়, একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ এজেন্টসদের কাছে যায়, বুকিং এজেন্টসদের কাছে, দ্যাট ইজ। সো এটার যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা কিছু ব্যাপার উইলিয়াম বোনাকের পছন্দ হয় না, সো এই জন্য নীল হিলের কাছ থেকে উনি সেপারেটেড হয়ে হি কম্পিটেড অন হিজ ওন, and I would say he did a good job at that. He wasn't too off. উইলিয়াম বোনাকের যে পিক ফর্ম তার থেকে খুব বেশি একটা দূরে ছিলেন না, আরেকটু কন্ডিশনিংটা ঠিক করতে পারলে would have been better. সো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে মিস্টার অলিম্পিয়ার এবার অফিসিয়াল কমেন্ট্রিতে দুইজন ছিলেন, শন রে অ্যাজ ইউজুয়াল, অ্যান্ড এবার নীল হিলও ছিলেন। And as he was saying, like what these bodybuilders do most of the time, like audienceর কাছ থেকে হাততালি নেওয়ার জন্য একটা আহ্বান জানান, and they ask the audience to clap, but usually judgesরা এটা খুব বেশি একটা ফেভার করে না। They want to see more of a performance on the stage. They want to see classic posing, so to speak. সো যেটা হয় যে এরকম এখন এখানে ফ্রিডম দেওয়া আছে, এখানে বডি বিল্ডাররা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে তাদের ফিজিক। সো হাদি চুপান এইবারের মিস্টার অলিম্পিয়ার সবচেয়ে হাইপড বডি বিল্ডার। সো হি ইজ অলসো 5'7" tall, but he's packing a lot of muscle onto his frame. As you can see, he's a bottom heavy bodybuilder. That means our legs are actually the strongest points, and whenever he's stepping onto the stage, our quad sweeps, hamstring separation, এগুলো কিন্তু চোখে পড়ে। বাট এবার আরেকটা জিনিস চোখে পড়ছে সবচেয়ে বেশি, সেটা হচ্ছে মিড সেকশন। Hadi Chupan had one of the best midsections in this year's Olympia, and he brought almost Dorian Yates-like conditioning on the stage, almost Dorian Yates-like. As we all know,
ডোরিয়ান ইয়েটস ছিলেন অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশনিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য বেঞ্চমার্কস। এখনকার বডি বিল্ডাররা আজ পর্যন্ত দে আর চেজিং দ্যাট লেভেল অফ কন্ডিশনিং, বাট এখনও পর্যন্ত ওরকম কাউকে পাওয়া যায়নি। হাদি চুপান ইজ দ্য অনলি ওয়ান হু কেম ক্লোজ, অ্যান্ড হি ইজ ফ্রম ইরান। ভিসা পাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যায় ভোগার পরও গত কয়েক বছর this time around এই বছর he finally got the visa, and he also won the People's Choice Award, and he took third place in this year's Olympia. এখন উইলিয়াম বোনাকের সাথে ওনার খুব neck and neck টক্কর ছিল, and a lot of people are saying that he got robbed of the second position. He deserved to be the runner up. So ওটা নিয়ে আমরা সেপারেট একটা ভিডিওতে কথা বলবো। আমরা will try to bring in a comparison between William Bonac and Hadi Choopan. And now Dexter Jackson, one of the all-time favorites and one of the oldest bodybuilders on this stage at this day and age. So he's 49 years old in this year's Olympia, and he has won over 20 pro titles. So অনেক illustrious একটা career ওনার বডিবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে, and he took 4th position this year. এবং এটার পিছনে কারণ অনেকে বলছিলেন যে he could be the dark horse of the competition. Like Brandon Curry was the favorite, but he could have been the dark horse যদি ওনার ইউজুয়াল যে কন্ডিশনিং লেভেলটা ওটা যদি উনি আনতে পারতেন, that would have been fantastic. সো যেটা এইবারের এবারের মিস্টার অলিম্পিয়ার আসরে কিছুটা হলেও মিসিং ছিল। ডেক্সটার ইউজুয়ালি যে ক্রিস্প কন্ডিশনিং থাকে, কারণ ডেক্সটারও কিন্তু খুব লম্বা বডি বিল্ডার না, ওনারও হি ইজ অলসো শর্ট ইন স্ট্যাচার, সো মাসল ম্যাসের দিক দিয়ে বা থিকনেসের দিক দিয়ে কিন্তু অন্যান্য বডি বিল্ডারের সাথে ওনার জন্য কম্পিটিশন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো where he has the advantage, where he has the edge is in conditioning, very crisp level conditioning, যেটা এবারে ডেক্সটার জ্যাকসনের ছিল না। প্লাস এবারে সারপ্রাইজিংলি ডেক্সটার জ্যাকসনের যে মিড সেকশন ওইটা ওনার কন্ট্রোল করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, বিশেষ করে ট্রানজিশনে এবং পোজ থেকে পোজের যে ট্রানজিশনগুলোতে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিস্টেন্ডের যে গাটটা এটা অ্যাকচুয়ালি বেশি দেখা যাচ্ছিল, কারণ ডেক্সটার জ্যাকসন হ্যাজ অলওয়েজ বিন নোন ফর হিজ ব্লেড লাইক midsection. এবারের ওনার মিডসেকশনটাই অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ স্টেকিং আউট, এবং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য নেগেটিভ পয়েন্টস দ্যাট ওয়ার্কড এগেনস্ট হিম, অ্যান্ড he actually moved up a couple of places from last year. Last year Dexter Jackson was at the 5th position. This year he placed 4th, because এই বছর তো অনেক টপ বডি বিল্ডাররা ছিলেন না, অনেকে কম্পিট করতে পারে নাই। There was no physique, there was no Sean Roden, so Dexter Jackson's জন্য 4th position পাওয়াটা এটা অ্যাকচুয়ালি wasn't out of the ordinary. So এখানেও যেটা আমরা তখন বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে নিউ হিল এবং শন রে যেটা নিয়ে আলাপ করতেছিলেন যে they want to see classic posing from the bodybuilders, not this like asking for claps from the audience every now and then. এতটা ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে, বাট তারপরও ম্যান্ডেটরি পোজগুলো ফিল আপ করাটা, ওগুলা টিক বক্স গুলো চেক করাটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড যদি ফিজিক সেরকম হয়, audience will automatically clap. Now this guy, Steve Kuklo, he placed 6th this year in this year's Mr. Olympia. He's from USA, American bodybuilder, and he's actually one of the taller bodybuilders at 5 feet 11 inches, and he packs a lot of muscle mass. Now Steve Kukloর মিস্টার অলিম্পিয়াতে যে কয়বার কম্পিট করছেন, আই থিঙ্ক 3বার বা 4বার মনে হয় কম্পিট করছেন। সো এইবারই ছিল ওনার বেস্ট প্লেসিং। সো দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট হি হ্যাজ এভার গটন টু Mr. Olympia title. So 6th place is the best he has performed, and he is also called the King Snake because of the amazing V taper that he has. He has a narrow waist, so to speak, and his delts actually really pop out, so giving him a very good V taper. এখন Steve Kukloর যে কারণে he couldn't place top 5 is midsection.
also midsection, because midsection ekdom clarity chilo na. Luke Sando, he was also criticized for the midsection, and we're gonna have Luke Sando pose after a couple of minutes. And so Steve Kuklo যেটা হচ্ছে, he has amazing work ethic. He's a very nice guy in the gyms and everything, but lower back এবং midsection এ একটু vague ছিল, clarity ছিল না. Midsection এ control ভালোই ছিল, but definition এ মার খেয়ে গেছেন. Definitionটা আরেকটু যদি better করা যেত, conditioningটা যদি আরেকটু crisp করা যেত, he would have definitely placed within the top 5, because he had amazing muscle mass, thickness and vascularity, and his legs were amazing as well, and he actually hits one of the best most muscular poses among this current lineup. As you can see, when he goes for the front lat spread, the midsection that just disappears. It's like he's totally flat over there. So these are the points those which actually worked against Steve Kuklo, but he's an amazing bodybuilder. That's undoubted. That's an undoubted fact. And well, we're hoping that next year, if he can keep this up, he's gonna place even higher. Yeah, as you can see, we're talking about the most muscular pose. He hits it really well, and the lat spread, the width, those were actually on point. And one thing he was criticized before, that was the chest. So he has improved his pectoral muscles this year as well. Now Luke Sando, he was placed. He got the 11th place in this year's Mr. Olympia, but we are still talking about him is because Luke Sando was also one of the most hyped bodybuilders this year. Prediction chilo je he would be placing in the top 6, or in the top, he might even be able to crack the top 5, but he was placed outside of the top 10. See, he is also not a very tall bodybuilder. He also stands at 5 feet 7 inches tall, and but he packs a lot of muscle on his frame, and he's very wide, and also like massive traps. The delts pop out. He has very good arms and everything. Like the symmetry is there, the proportion is there. The only thing that Luke Sando lacked is in the conditioning. Like the back, when he was hitting the back poses, the back muscles were not visible, that much, and he actually seemed very tired at this competition. I don't know why. The reason he was very talked about before Mr. Olympia is he was competing in 2019 Tampa Pro, and where he actually beat guys like Ian Valier, Milan Sadek, Lucas Osadio, and he had a very interesting call out with Dexter Jackson. So they were compared again and again in the final pose down, and some people actually put Luke Sando ahead of Dexter Jackson on that stage, but it was Dexter Jackson who actually took the cake and walked away with the 2019 Tampa Pro title. But Tampa Pro te runner-up for Shupade, he actually Luke Sando actually was able to qualify for Mr. Olympia 2019. Now, as you can see in the transitions, when he was changing his poses from one pose to another, the gut was actually extended, and he wasn't actually being able to control the gut. Now, Cedric Big Mac McMillan, he is actually one of the very tall bodybuilders on this stage, this era. So he stands at 6 feet 1 inch tall, and he is 42 years old this year, and he is actually one of the pioneers of aesthetic bodybuilding in this era.
So the reason I say pioneer is at this day and age, not a lot of people are concerned about keeping the aesthetics in bodybuilding, but Cedric McMillan has always been aesthetic. He has a very pleasing physique, the flow to his physique, the full and round muscle bellies, everything's there. The height, the muscle mass, everything's awesome. But the thing is, the only thing that he lacks is conditioning, because a guy of his size, he has to nail the conditioning before coming into the stage. Otherwise the muscles just won't pop. He has all the separations, he has decent amount of mass in all the proper places, but still conditioning is also mark hai jeta. So Cedric McMillan, like according to the commentators and the judges, he can be very dangerous. He can be very competitive if he can nail the conditioning. Like Arnold, he was actually one of the favorites of Arnold Schwarzenegger, and what we have seen from Cedric McMillan is he always peaks at the Arnold Classic. যখনই Arnold Classic competitionটা হয়, he actually peaks at that time, but Olympiaর সময় কখনো peak physique উনি স্টেজে আসতে পারে না. It's probably because of the cycle, from the diet cycle and the training regime that he maintains, and also he serves in the US Army, and very busy schedule. এবং যখন ট্যুরে থাকেন তখন ওনার জন্য ডায়েট মেনটেন করা, এক্সারসাইজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এবং এই বছর অ্যাকচুয়ালি উনি কোয়ালিফাই করেন নাই, কিছু পয়েন্টের ঘাটতি ছিল, বাট স্টিল দ্য অর্গানাইজিং কমিটি, দ্য IFBB, they actually extended an invitation for Cedric McMillan this year. So ওনারা চাইছেন যে এরকম একজন aesthetically pleasing bodybuilder, he should be on this stage. এবং I would say conditioning wise and competition wise in this year, he didn't place too bad, because 7th place, that's not too bad. This is actually one of his better showings. Now the champ walks in, Brandon Curry. Surprisingly, he was 5th last year's Olympia, so he has moved up 4 places, and he is called the Prodigy. He was actually called the Prodigy last year. So the funny thing about Brandon Curry is, like, he doesn't have massive legs. He is actually a top heavy bodybuilder, which is actually which wasn't actually expected at this day and age. Like top heavy bodybuilder would win the Olympia. So he has good arms, good shoulders, good shoulder caps, good traps, good thickness in his back, and his midsection was okay. It wasn't like Hadi Chupan level, but it was good. It's better than the other guys. And his legs, even though he doesn't have a very prominent quad sweep, he has good legs. Like the separation in the glutes, the separation in the hamstrings, those were on point. So Brandon Curry, he also has a very aesthetically pleasing physique, and he has amazing V taper. As you can see, he has a very tiny, very narrow waist, and his back actually opens up a lot, and he has that amazing V shape. And as you can see, he's also emphasizing that through his posing routine, and he was actually trying to work to his strength, and which came to his favor, so to speak. এইবারে মিস্টার অলিম্পিয়ার স্টেজের লাইটিংটা কিছুটা উইয়ার্ড ছিল, অতটা ক্লিয়ার ছিল না। এর চেয়ে ছোটো ছোটো কম্পিটিশনগুলোতে এর চেয়ে অ্যাকচুয়ালি বেটার লেভেলের লাইটিং দেখতে পাওয়া যায়, বিকজ when the bodybuilders were hitting the back pose, back muscles were actually barely visible because of the lighting, even though the back muscles were there. If you see the videos from a different angle or from a different camera, not from the main camera, you'd be seeing all the details over there. So ebar, I don't know, it's a weird lighting chilo. So all the best for Brandon Curry for winning this year's Mr. Olympia, but
it's not safe yet, it's not locked yet. Like Phil Heath যেরকম 6 বছর 7 বছর টানা মিস্টার অলিম্পিয়াটা লক করে রাখছিলেন, it's not locked yet. Next year Mr. Olympia is gonna be again wide open for guys like Hadi Choopan, William Bonac, or if Sean Roden decides to come back. So it's going to be interesting to see what will happen next year. So Rolly Winkler, he was placed at the 5th position this year, and I think a lot of people would agree with the fact that he was the most hyped bodybuilder this year. It's not like he doesn't have hype going into the Mr. Olympia every year, but this year the hype was real. This year the hype was on whole another level. And ebaro Mr. Olympia age as usual Rolly onar bikhato video gulo share korchen social media te, Instagram e. তো অলিম্পিয়ার আগের ওনার যে ভিডিও ক্লিপসগুলো উনি শেয়ার করেন ওগুলো দেখলে মনে হবে হি ইজ দ্য মিস্টার অলিম্পিয়া, একদম কনফার্ম। বাট স্টেজে ওই জিনিসটা আসে না। যেমন এবারও যেটা দেখা গেছে, হি সাফার্ড বিকজ অফ হিজ মিড সেকশন ওয়াজ ইন কন্ট্রোল, দ্যাটস ফাইন, বাট ক্ল্যারিটি ছিল না, ট্যানটাও একটু উইয়ার্ড ছিল, আর কন্ডিশনিং ওয়াজন্ট অ্যাজ ক্রিস্প অ্যাজ যেটা ওনার পিক ফর্মে যেটা থাকে অতটা ক্রিস্প ছিল না। He has one of the best arms in the business at the moment. He has 24-inch arms that no one can take away from him. But the guy, he's not very tall, but he's packing a lot of mass on his frame. So এরকম হাইটে এরকম মাস যদি থাকে সেক্ষেত্রে conditioning should have been a lot more crisper. So যেটা দেখতেছেন যে লোয়ার ব্যাকে কন্ডিশনিং খুবই কম ছিল, and that is what actually hurt him the most. So and a lot of judges are very critical of that fact, because যদি রোলিং প্লেয়ার যখনই কন্ডিশনিং 19 থেকে 20 হচ্ছে তখনই he has actually dropped down like couple of places or 3 places even. So গত বছর Rolly Winkler actually was 3rd, and this year he has competed in Arnold Classic Ohio and Arnold Classic Australia. He did not win those competitions, but he placed decent enough to have qualified for this year. Now this is the official scorecard from the Mr. Olympia 2019. So as you can see, the placings are there. যেটা হয় এখানের প্লেসিংয়ে স্কোর যত বেশি হবে আপনার প্লেসিং তত পিছনে হবে, আর স্কোর যত কম হবে ইন টোটাল এখানে 2টা লেভেলে স্কোরিং হয়, প্রি-জাজিং অ্যান্ড ফাইনালস। সো যেখানে যেটা দেখতেছেন ব্র্যান্ডন কারি, হি হ্যাড 7 ইন দ্য প্রি-জাজিং রাউন্ড অ্যান্ড দেন 7 ইন দ্য ফাইনালস। সো এখানে টোটাল যত কম হবে এই দুটো মিলিয়ে তার প্লেসিং সবচেয়ে উপরে হবে। And Brandon Curry scored 14 as his final score, and he was placed 1st. So I hope you enjoyed the video, guys. I'm gonna put the link for the whole program in the details, so stay tuned. Until next time, this is Lincoln from Muscle Factory BD signing off.